The following program is rated GE. It is suitable for general family viewing. Of course, another beautiful Thursday. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, hujambo na karibu katika kipindi Mfahamu Kiongozi, where you get an opportunity kufahamu viongozi mbalimbali from all over the country na pia katika mataifa ya kigeni. Na hilo nipo nyumbani kwake, mbunge wa kaunti ya Nandi, ukipenda kaunti ama woman rep wa kaunti ya Nandi, kusikia story na historia yake, alizaliwa wapi, life ilikuwa namna gani, and what inspired her to be a leader. Okay, acha nione ipo namna gani. Hi Maisha. Hi Liz. How are you? I am very well. Karibu sana. Good to see you. Good to see you. Interview tumeitafuta tangu miaka 40. Ili miaka 40. Ni kama tumekuwa 45. Actually, I remember the first time I was actually very expectant. My guy is grown right now. He's grown? Yeah. I think you will meet him right around this place. I am happy to be here. Karibu sana. Now take me to you. Karibu. Now nipeleke nyumbani kwako. Tusikie story na historia. Karibu. I think we can get comfortable a little bit here. Thank you. Karibu sana. Okay. Karibu sana. Okay. Karibu. Thank you so much, and you have a so this is home. Asante. Yes. Thank you so much. Ningependa you're just very lucky today. My guy must be sleeping. Amelala? Probably. Mungu ananipenda. Mungu ananipenda sana. I am happy to hear kwamba mtu kamegrow. Congratulations to him, to you. And I will start kwa kuuliza. Ninajua kabisa you're doing a very good job pale bungeni. Congratulations by the way. Asante. Nitaanza kwa kuuliza, tunakuona lakini ulizaliwa wapi? Life ilikuwa namna gani? Asante sana Liz kwa nafasi ambayo umepata ukaweza kufika kwangu siku ya leo. Yes. Niko na furaha. Najua sasa most of the people pia mimi nikienda nyumbani wanasema mwanzo zingine hatujai kuona, tunakuonanga tu kwa TV. We are happy to see you in person. Sasa najua pia uko kwa hiyo category ya we don't see you, we have never seen you in person, so I want to say asante sana kwa ku make time kuweza kufika hapa kwangu. Yes. I know it's been a long time coming. Hapa ndo nyumbani kwangu, hapa ndo watoto wako. Unajua kazi yetu iko na 2 working stations. Yes, I know. The real working station Grao, yes, that is my home, and then Nairobi, where we also stay for convenience ya kuweza kufika pale bungeni. So asante sana. Bungeni tunafanya kazi mzuri vile tunaonanga huko, tukingangana na gurudumu ya kazi ya legislation. Yes, yes. Kunijua umenijua tu vile nimefika bunge, lakini pia mimi niko na mahali nimetoka. Nimezaliwa Nandi County. Nandi Central. Nikazaliwa pale, nikasoma shule ya chekechea, nikasoma Kapchemoywa nikifunzwa na Madam Evelyn na Madam Mary, walimu wangu wa chekechea wale. Nikakuja primary school, darasa la kwanza, la pili, 3 hadi 7, 8. Nikafanya mtihani wangu wa darasa la 8. Nikaifanya mwaka. Katika familia ya watu wangapi? Kwanza mimi ni kifungua mimba. The first born. Yes. Yeah, kwa familia ya watoto 6. Na huko iko balancing mzuri. Wasichana, sisi ni wasichana 3 na vulana 3 pia. Nikazaliwa vile, tukasoma vile. Life ilikuwa namna gani? Maana watu wengi watakwambia tulipambana. Maybe yako ilikuwa soft life. Naona nikidhani mambo ya soft life, hizo vitu nilianza kusikia vile nilienda high school, mambo ya soft life. Maisha ni kama ya kawaida pale. Unajua watu ambao wameishi kwa urban settings ama urban areas, sana sana tuonangi ni kama hata kama maisha ni ngumu, haionekane ni kama ilikuwa ngumu. Lakini kwa sisi ambao tulizaliwa pale the rural areas huko nyumbani na kulelewa pale, unajua saa zingine ukiambia watu nyinyi amko mnavaa viatu, watu wanaona ni zile za what do you mean? Does that even happen? So saa zingine pia watu wanaonanga udogo, hawaoni ni kama circumstances za watu wengine zilikuwa vile. Juu so hata mimi nilizaliwa kwa familia ambayo
ni familia tu ya kawaida tu, na tunasema tunashukuru sababu hizo familia ingawa zilikuwa vile zilikuwa zilitulea na tumekuwa watu vile tuko siku ya leo. Labda kama tungekuwa na extra ama mingi labda tungeturn out vile tumeturn out. So kama kuna mtu ana appreciate background yake ni mimi. Nakumbuka Liz, mara ya kwanza nikivaa kiatu kwetu tulikuwa tunaishi karibu na barabara. Sasa kuna zile basi zilikuwa zinaenda Western. Unapitia kwetu ndio uende Western. Tulikuwa tunaita jina fani hadi wa siku ya leo, si kama zile ile nyimbo ya public van number 28. Kuna vile tulikuwa tunaimba. Ningependa kusikia beat because those are the memories we build our story. Tulikuwa tunaimba vibaya public van number 28. I went for a one, I stop under break. Sasa haikuwa na meaning yoyote, lakini vile nilienda high school nikajua kumbe hii nyimbo ni public van later on. Sasa hiyo basi tulikuwa tunaita chavumba. Sijajua what was the real well, labda nianze kupay attention. So kuna wakati mmoja tulikuwa tunacheza karibu na nyumbani, ikiwa karibu na barabara. Hiyo basi ikakuja na mbio, ikapiga ile kona inapiganga. Naona wala watu wa Western wanakonga wameweka vitu juu wamefunga. Walikuwa wamefunga pamoja na viatu. Zile tafis ziko na kamba na tushimo hivi za wasichana. Zikaanguka, nikawa mtu wa kwanza juu, ilitupwa kando ya barabara. Nikawa mtu wa kwanza kufika pale. Ingawa haikuwa inanitosha Liz, ilikuwa opportunity ambayo let go. Ilikuwa lazima hiyo kiatu initoshe. Sasa nikafinyilia kabisa miguu zikanitoshea, ndio ilikuwa kiatu yangu ya kwanza kuvaa. Yenye iliangushwa na hiyo na hiyo bus. Lakini ilikuwa kiatu ya community. Kuna jirani yangu, rafiki yangu ambaye alikuwa anaishi hapo, anaitwa Chepto. Sasa alikuwa high school. Sasa ile na alikuwa mwili ndogo, mguu ndogo. Sasa wakati kuna kitu mzuri inafanyika shule yao, kiatu ya funky ni ile yangu ile niliokota. Ile yako uliokota. Niliokota. It was a miracle. Otherwise, of course, yes. Kwa the whole village. So it tells you vile hiyo village yetu pia ilikuwa ni village tu. Kiatu anakujia, mwingine akitaka anakujia. Lakini haikuwa inatosha watu wengi juu ilikuwa ndogo. Haikuwa kubwa, ilikuwa ndogo. So tukaendelea vile, tukaenda tukasoma vile watu wote walisoma. Maisha ilikuwa ngumu. Nakumbuka wakati nilikuwa nafanya darasa la 8, nilifanya tu darasa la 8 na nikapita, lakini hakukuwa na zile hopes za kuweza kwenda form 1. In fact ndo mimi niende form 1, hope ya kwenda form 1 niliipata the last day of admission. Ya kwenda form 1 nilikuwa nimeitwa Mwegalsi Sinya hapa Kajiado, Kitengela pale mbele. So asubuhi yake sasa zile kila mtu ameenda shule, pia mimi nimesha give up. Nikajua niko na barua ya kuwa nayo. Babangu akafika na rafiki yake fulani alikuwa anaitwa Charles. Wakafika, wakakuja wakanichukua, wakasema tuende shule tuchukue result slip. Tukaenda tukapitia kwa maduka tukanunua nguo ya shule, na kumbuka kulikuwa na vest skirt ya red. Mwegalsi Sinya kulikuwa na vest skirt ya red, sweater ya maroon na blouse ya white. Tukapitia pale tukanunua. In fact I remember in high school my skirt used to stand out. It was the wrong material and not the correct color. Yes. It was red but reddish. Not the red. Yeah, not the red. But it was a miracle, Liz, that I was in high school. Hakukuwa na matumaini kabisa. Hakukuwa nayo because it was not happening until that particular day in the morning. Mungu pia akawa mzuri kwetu. Nikaweza kusoma pale. Wakati ukienda high school na ukiwa umeangalia umaskini wenye umekuepo pale, to an extent you are almost missing kwenda high school. Ndoto yako ilikuwa gani? Kwa wakati huo sidhani nilikuwa hata na ndoto. Kwenda shule? Nilikuwa the end ile nilikuwa naona the best part of my life was your experience at high school. Ukumbuke nimeenda shule ya msingi, the normal primary school. Unajua kuna watu walienda boarding school. Mimi nilienda the normal primary school, class 1 to 3, class 4, ile excitement ya kurudi shule saa 8. Ilikuwa mzuri, ilikuwa kila kitu kabisa. In fact mkiambiwa zile mmeingia murudi, it was a very low moment for me. So nilikuwa napenda kabisa hiyo kurudi saa 8. And then ile program ya kuweza kula shuleni, mimi sababu ya situation ya nyumbani kulikuwa
na program ya class 7 na 8 kukula shuleni. Sikuwahi manage, nilikuwa naenda nyumbani. Saa zingine unaenda nyumbani, unaenda mnaangaliana na mama, mnapitia hapo kwa shosho, mnakula mapera, mnarudi shuleni. Ikikuwa season ya especially ya mapera ndio ilikuwa inasaidia. Na watu walikuwa nakula lunch program, but tulikuwa nafaa kulipia. Unaleta mahindi, tulikuwa naletanga karibu 30 kgs. Na maragwe karibu 5 kg ama 6 kg. But hatukuwa tuna afford. So ile experience ya kwenda high school na kukua border, na tulikuwa na neighboring schools ambazo zilikuwa boarding schools including Cherebisi. Ilikuwa dream school. But now ni zile fruits tunaangalianga tu alafu nasema whatever ni tamu lakini hauwezi kufikia. So nikiingia high school sidhani nilikuwa na kitu kingine. I think I was just happy that I made it to high school. No, finally. Maisha yako, some of the memories you have katika Moi Girls Isinya ni kama hizi. Mimi tangu niingie form 1 nilienda nikapatiwa, ingawa niliingia the last kama nimechelewa. Nikaenda nikapatiwa nikakuwa bell ringer. Nikiwa form 1. And I used to love that job. Well, I'm not sure if I'm a good timekeeper, but I was a timekeeper right from when I went to form 1. And ile ya shikilia jua tujawajua na lazima ikuwe form 1. So somehow I was picked. Nikaweza kukua bell ringer hiyo form 1. So when the substantive nomination or election of the leaders wa shule ikafanyika, bado nikabaki na ile bell ringer yangu hiyo form 1. Form 2 nikakuwa deputy captain ama hockey player, a serious hockey player for that matter. Yeah, when I was at the University of Nairobi, I even played for Strathmore. I played for a few clubs here and there. So nikakuwa deputy captain wa sports nikiwa form 2. By the time nilikuwa form 3 bwana, mimi ndo mwenye kusema. Wewe ndio bazu. Na some of the benefits ulikuwa unapata from being a prefect was you don't get to do zile kazi za watu wanafanya. So bwana, tangu niingie form 1 sikuwa ifanya hizo vitu. Kukua leader mpaka mwisho na hivyo ndio ukaibuka majukumu. Kabisa hadi nikamaliza form 4 when I was still in the leadership of the schools. All right, ukaenda university gani hiyo? Nikamaliza high school pale, tukasoma, tukang'ang'ana, tukapita, tukaitwa university. Nikaitwa University of Nairobi. Bado wakati huo hutaki kujua unataka kukua nini sasa wakati wote? Bwana, hiyo wakati nilikuwa nimeanza kujua. I had now known that there is life beyond high school. I think hizi vitu pia inakuanga where you find yourself. Kabisa. What is your situation at that moment? What is the bare minimum unajiambia hii nikipata mimi nashukuru. So I think when I was going to form 1, the best and the biggest thing that I ever wanted was kwenda high school. So yangu ilikuwa inaishia hapo. So nikaingia University of Nairobi, College of Architecture and Engineering. Kuna building inaitwa ADD, the built environment. So pale ndani nikafanya physical planning. So I am a physical planner by profession and by training, undergraduate that is. So tukasoma pale hiyo Nairobi ikatuzungusha. The hard life of Nairobi, that is where we met the hard life of Nairobi, but all the same tulingangana kabisa tukamaliza. I left college in 2016. I think 2016. So when I left college, I went straight home. Back to the village. I went to look for a job. I did not go to the village. I went back to look for a job. Of course, I had been hustling here and there in this Nairobi. I did that, and then I went back to my county. And when I was going back to the county, I knew my stuff. I knew what I wanted. I knew that I needed to be a physical planner. I was looking for internship. I knew there was an opening in the county. I was so sure. I even knew who was the director of physical planning. I knew it was a lady. And I was so happy and elated to actually go back home and give back to the society. When I got there, I was given a reality check. There's no job. You can't even volunteer. Because I think the people who were there felt threatened by a new entrant, and an entrant who knew what they were looking for. So we had a lot of pull and push here and there for a few months, like 2. I said, I can't just leave these guys alone. So we came back in September. No, that was around, we finished kusoma in April. So nikaenda hiyo May, nikafanya hiyo June, July nikakuja. So July we were preparing for graduation in September. So graduated in September.
And then I took the next bus. I graduated on Friday. Took the next bus with my graduation dress. I had just that one. And a blazer. I went to my village on Saturday. Sunday was a church day, and the now president of the Republic of Kenya was expected for a function there. My current governor was a senator at that time. He was elected in 2013. So he was finishing his term in 2017. We are in 2016 September. Yes. So there was this huge hyped function that the then deputy president, who is the current president, was expected to come. Yeah. It was a huge function for the AIC church. So it was covering the whole county, the Nandi area. So you can imagine the masses that were in attendance. Kidogo kidogo wale watu wakasema bas hii nafasi tuko nayo sababu ni msimu wa siasa. Want to ask any hopeful, any aspirant who feels like has the touch of the Holy Spirit to run for office. And I'm like, hold up, looks like they are speaking to me. And I'm seated. Of course, I was seated on the grass on Friday. Yes. Yes, so I went home on Saturday. This is Sunday. Yeah, there was a day in between. So I'm seated. I am seated. Well, this one. So I am seated in the crowd. So the calling comes. See what wakaamka, the who is who. Wakaenda. So it was a very long queue, considering that Nandi County we have 30 wards, 6 constituencies. So even if every ward was to have 1 or 2 aspirants, that is almost 60. Yes. So let's say only 2 constituencies were present, so let's say around 20-30 people. So Mimi, I woke up. The person who I was seated with, when I came back, she told me she thought I was going to the washroom or something. So I went and queued with the rest. So they kept giving everyone mic. So when it got to me, that MC held the mic. Unasemaje? Behind. You know the way when you want to speak to someone, you put the mic behind your back? Yes. Unasemaje? I'm like, but you said anyone feel like feels, yes. Yeah. It's like, are you aspirant? I'm like, yeah, I am. Yes. So reluctantly, he gives me the mic. Because I take the mic, I introduce myself. I tell them what I hope to be and how I hope to achieve it. And it is from that particular meeting that I clearly stated that I'm running as an independent candidate for member of the County Assembly, Kiliboni Ward, where I was born, where I come from. Of course, the crowd went wild. I was like, this little girl, what is she even saying? Is she for real? Of course, that excitement died down. I went and sat, and everyone was like, hakuna kitu kingine ungeweza fanya tukuombee kazi? And I'm like, nimetafuta hii kazi. Unigani mnaenda kuniombea? Nimetafuta. I wished and hoped to get it, but I didn't get it. And I had made up my mind. I remember before we went in around July, August, the US Green Lottery was ongoing. So we were a group of like 6 people. Yes. Yeah, I think 2 guys and the ladies, we were 4. And then we said, let us apply. Imara, we were in Imara Daima. So we applied, we actually went. So after putting all the papers that you're supposed to now submit, tukafika kwa mlani kwa hii kitu nikiweka nitapata. And let me tell you guys, I'm not in for this. You don't want to go? I don't want to go. You want to remain here? Yeah, I want to remain here. So we were 6, so I pulled out. I didn't put my papers in. Yes. So the 5 put their papers in. Can I tell you? Yeah. 4 of them got. The 5th was you. No, the 5th one missed, and I was the 6th that I did not put in my papers. Maybe I told them, have been yeah, there. probably. Yes. Probably. So I told them, I'm not interested, and you know what? I'm going to run for that seat. I had done my research so well. Yeah. You know, my course, we used to do the separation of powers and duties, yes. The Constitution of Kenya, the schedules. So the function of the national government, the county government. So I knew squarely where I was. So that went, and of course I went and launched my campaign on that Sunday. So yeah, and of course there was a lot of issues. Even my parents were like, "No, you are joking. Don't even talk about it. This is not happening." Everyone, like literally everyone, kept saying,
yeah, that's a long shot. Hey, this is not happening. But I told them, well, it's true. The reason why I'm choosing to go independent is because I don't have the money for the party and whatnot. So that's why I'm going independent. Everyone's looking at, and what is independent? Of course I knew my stuff. But wao wajui. Wako wanajua. Ulipata hii kiti? Na tena? Hivyo? Yes, I won that seat in 2017. And you met the president later on? August. Yes, I won that seat Kale in ka small 2017. girl. Yes, that Later was small. on, Kawin. Yeah. All this time ulikuwa umeolewa? No, I wasn't. I was a small girl. Ulikutana na Mr. Right wapi na lini? Nilikutana na yeye, well, I had met him earlier, but it wasn't serious, so Yes. yeah, that is in around 2016-ish hapo. Yes. Well, I was a very small girl, and I don't think you could tell me anything that was serious. Yes. So around 2017, 2018, he came back again, and I'm like, what is this guy? Anyway, that 2018 happened, and 2019 we were so married. In 2019. 2017 and 2018. Yeah. That is in 2019 you Yes. it went down. Yeah. That is really beautiful. Today you have all the kids. I have 2 kids. I have 2 sons. I saw the other day ukiwa una expect the beautiful young son today. Oh yeah. Congratulations. Asante I want to sana. hear everything about you when you wake up. Unaamkanga saa ngapi? What do you do every day ukiamka? It depends on the program. So it ranges from 4 at times, and of course the standard time I have natural alarms. Yes. Yeah, that's my kids. 4. Yeah, and well, at times you wake up at 4. Yeah, at times you have to wake up at 5. But standard, by 6 you're out of bed because there's someone to be prepared to go to school. You need to confirm if the CBC homework was done. And there's a natural alarm in my younger son that needs attention at points in time. So yeah, but all the same, if you don't wake up early, especially in this profession, you're not going to have a lot of things done. So how do and you sorted out. balance the life between or family, parliament and other businesses you have? You must find a balance. You must, because all of them are very important. My family, my kids, my husband, my family is important, very important. To you. My job, my people who elected me in Nandi County are important. And the other businesses, for you to be able to keep things running, are also very important. So you must really strike a balance. Yeah, and it's normal. You know, I think human beings are wired in a manner that situation ikikuja, you fit in that situation. You say that your family is so important. Can I find you making a meal for them, considering that you have a lot at hand? Hey, what do you mean? No, those because are, many women, they will tell you that we are very busy. Those are very basic things. In fact, right now in my house, we do 2 meals. My younger son is not able yet to take the family food, maybe because of spices and whatnot. So you cook and cook. Cook for him and yeah, and you cook the family for the other family. Yeah, of course I look forward to the time when he can be able to have the family meal. Maybe the cooking I'm will looking reduce. forward to see you cook something. However, the questions I'm going to ask, I will need a one-word answer. What is the first thing you do in the morning? I prepare my son for school. Yeah. Your favorite day? My favorite day is Wednesdays. One thing you cannot do without in this house? An alarm. Your favorite color? Your favorite color? Black. Your favorite car? Oh, a Porsche Cayenne. Well, I don't have one. But it's something you... It's my favorite, yeah. Your favorite meal? Ugali. Your favorite person? That is my husband. All right, so that is what I was looking forward Oh, really? to hearing, because if you're married to someone, I believe, and I tend to think, maybe in my own opinion, they are the person you see in the morning, in the evening, and you are with them. So Yeah. you have to be your favorite. Yeah, I know there are young women who have watched your story today. And others are seated there, they have ambitions, but they don't know how to go about it. Others have not gathered the confidence which is needed to move forward. What is your advice, your last word then? Well, first I want to say that any woman, any young woman who has ambition, that ambition is entirely practical. You can achieve it. What you need is consistency, and you need to decide exactly what you want.
and be consistent. Everything is possible. When you put your mind, when you put your efforts, when you put your time, you invest everything that you have in it, you will surely get it. Of course, it's not without challenges. The challenges will come, but you know what? You have to come out of it stronger, and you must triumph. Thank you so much. You so must. You must triumph. That should be the bare minimum. Yeah, Thank you so much for giving me an opportunity to hear your story. Of course, it's been ages, and I am glad to have heard your story today. Asante sana kuchagua kutegea Mfahamu Kiongozi. Bila shaka hapa ndipo nyumbani unaweza kusikia story na historia ya viongozi mbalimbali. Nami Elizabeth Mutuko kwa sasa naondoka, tupatane siku nyingine, kiongozi mwingine, story yake. Kwa heri kwa sasa, lakini we can have this. Bye. Na safari hii katika Mfahamu Kiongozi tutakuletea viongozi aina mbalimbali.